So, andito kami sa London. Charot. Ha? Dito na kami guys sa Amsterdam The Style Outlets. So, ayan guys, we are now in Style Outlet. In de wacht eigenlijk, nou ja, bijna. En zij zeggen mij, die chocolade die ik heb haar gegeven was bijna op. Nog 2. Wil je hier kijken? Oh. Oké. Misschien kijken bij de... Haal je nog niet wat? Straks, jij zegt toch? Terug. Yan, may try-on. The outlet that is not busy. Maar het is nieuw hier, weet je? Het is nog even nieuw ontdekt worden. Ja, nee. Dat is wel een ding. Hij wil wel veel. Kanin panin, pwede. Kijk, sommige zijn nog leeg. Ja. Zo'n grote pan. Kijk daar. Kijk, guys. Yo. Een grote. Pwede. Let's go to Guess. Ayan guys, may binili tayo sa Guess. Waar gaan wij heen? Kun je bij de winkel zien weer? Bibili tayo ng bag guys. Zo dan misschien ook kijken bij de Adidas. Yung iba guys, bakante pa kasi bago ito eh. Yara kaka? Ayan, oh. Libot-libot tayo hanggang sa may makita tayong tindahan na gusto nating pasukin. Ayan guys, mag Starbucks break time muna tayo. I have cookies and cream. The husband is cappuccino and si Bulilit. Parehas yung sa amin. Timing guys, hindi super busy dito. Kaya magandang maglakad-lakad, mag-window shopping. Isa na yung nabili natin, si Guess. 10 bucks natin yan, charot.
Kijk, kijk, ja. Dank u. Nee. Moet je die tas pakken? Ja. Den hoeft niet de Tasmijn in. Je welke tas vind je mo? Is it by hit? Ayan guys, mga pinipili oh bag. Dito kami ngayon sa Dunkin Donuts. Bili tayo ng 6 lang donut kasi you know, ang dami. So, yun guys, we're done shopping. Bumili din ako ng 2 shoes para sa kapatid ko sa Pinas kasi magpapadala na naman ako ng balikbayang bag. So, unti-unti na akong bumibili ng mga sapatos katulad ng Nike, ganyan. Guys, hindi magkasya yung mga pinamili. Hindi, guess. Misschien na-stress siya. Ayan. Ilagay na natin sa loob, guys. Deze gaat er wel in. Hindi na kasya. Yes, we're ready. Ja? Hey, het is een groot hotel hoor. Kijk hier niet toe, een hoop kamers hoor. Ja, maar dan aan de zijkant ook. Ja, ook ja, ja, allemaal ja. kamers hoor. Ja, 80 dollar, 80 dollar. En dan kan ik hier een hotel, een zwembad, een museum. Hotel, zwembad, helemaal niks, man. Restaurant, nee, wat is daar nog meer? Een zwembad. Ja.
Zo gewoon het daar. Ja. Beneden. Nou, ik dacht... Dus niet goed. So guys, that was the Style outlet in Amsterdam. Meer. Near Amsterdam pala. Kinurek ako ni Miss Ted. Yung window shopping na napunta sa shopping talaga. So ayun nga, bumili ako ng shoes para sa kapatid ko sa Pinas, 2. Tapos may binili ako para sa sarili ko, 2 bag, Guess and O bag. So i-unbox natin yan guys, charot. So dito nagtatapos yung vlog na ito guys. I hope you like it. So ayan, sa mga taga Amsterdam dyan o malapit sa Amsterdam, feel free to visit the Style outlet. Hanggang sa ulitin guys. Thank you so much for all the support. Bye! Stay safe! So ayan guys, nasa bahay na kami. Ito yung mga na-shopping namin. So, itry kong mag-unbox next time. Yan, pakita ko sa inyo guys. May 2 tayong Guess na nabili. Tapos, of course, my favorite perfume at lotion, Dior. Siyempre, meron tayong 2 sapatos. Ito naman siya, guys. Mga perfume. Tapos, of course, guys, ito siya yung O-bag. First time kong bumili ng bag na yan yung O-bag. First time ko bumili niyan. So, I'm really looking forward to use this bag. At gaya ng sabi ko, itry kong mag-unbox para may pangdagdag upload. Diba? So, ayun guys. Yan yung mga nabili namin. So, thank you so much guys for all the support. Sana don't forget to subscribe, like, and comment. And please continue to support our channel. It's Winter Vlogs. Thank you so much. Stay safe. Bye guys.